ఈరోజు చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయం. గత వారం ప్రముఖ దైవజనులు భారతదేశ చరిత్రలోనే తన ముద్రను వేసినటువంటి దేవుని కృప వల్ల అమూల్యంగా వాడబడినటువంటి దైవజనుడు భక్త్ సింగ్ గారిని వారి మెమోరియల్ గుర్తు చేసుకున్నాం. To share about the man of God, Bhakt Singh. I'm an unworthy man to share about the great man, but it's a great honor, privilege you've given me. Way back in 1950s, as a young, small boy, I remember attending Elim Sunday School. Elim is before they start Hebron. Elim was there. It was a huge compound where the beautiful trees were there, different types of fruit trees was there, a big pandal was there, and we used to have a Sunday school in a, the thatched huts. We used to have Sunday school there, and I grew up in the Sunday school in late 50s, you can see. 57, 58, I was attending Sunday school. 60s లో Brother Bhakt Singh గారి మూమెంట్లో they were born again. Brother Bhakt Singh ministryలో because they have taken baptism in those days, immersion, they have rejected by the mainline church. So they immediately left the church, joined Brother Bhakt Singh in the Hebron movement, and the Guntur assembly was pioneered by them. One is Ma Joni Peddamma, the other one is Ma Chitti Peddamma, who married later Noel Barrow Garu, and they pioneered the church in Vellore, both of them together. So వాళ్ళు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మా ఇంటికి వచ్చి సాక్షి చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ బ్రదర్ ఎడ్విన్ ఆరన్ లిటిల్ లేటర్ దే ఆల్ కేమ్ టు ద లార్డ్ టుగెదర్ అండ్ దే హ్యావ్ సో మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ. బ్రదర్ భగత్ సింగ్ గారిని మా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు అప్పుడు 60s. బట్ వీ నెవర్ న్యూ వాట్ ఈస్ బాండ్ ఇన్ దోస్ డేస్. ఇట్ వాజ్ నెవర్ ఓన్లీ బ్రదర్ భగత్ సింగ్ గారు హెబ్రోన్లోనే. ఇట్ వాజ్ ఏ పాయింట్ బ్లాంక్ క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ న్యూ టు అస్. So that's how I was initiated into this great dear man of God. About the church planting. Yeah. The question is, how many churches are there where Bhakt Singh has established so far? I said before, wherever you find potatoes, you find Hebron assembly. You go to any part of the world, because I travel different parts of the world, and I find every nook and corner the Hebron assembly is there. Most of the house churches are there, where about 10-15 families they gather for worship service. It's not a church building. Now I would like to share one few things about the church planting. In 1986, before Bhakt Singh became sick, was bedridden, there were about 74 branches in the city of Hyderabad, Secunderabad. In some of the, it's not a full building, some of the house churches where they used to gather about 15-20 families are there across Hyderabad, Secunderabad. After Bhakt Singh became sick, there was people start thinking, it's not a room thinking, what will happen to Hebron? What will happen to the ministry? I say it is God's work, God will take care. Because people that tell Bhakt Singh never trained number 2. He said, Bhakt Singh said, in the ministry there is no number 2, number 3. All are God's servants. So that's what Bhakt Singh said, I don't train anybody to take over my position. Everybody has a unique position in the church. That was his desire. In 2017, I did a small research about Hyderabad, Secunderabad. There were about 247-48 churches were there. So I inquired from a couple of the God servants, not the Hebron, the other assemblies and mainland churches. Every church is established not by the speaker, not by the handsome pastor, not by the beautiful building, and not by any other things, good qualification, whatever name it. If any God servant want to build establish a church, you want to expand the church,
he must come on his knees. But Bhakt Singh had a great desire. He wanted to become doctor. So he is the eldest son in the family. He wanted to become a doctor. So ఒకసారి ఏమైందంటే his father took him to a market to buy some machinery. His father was a very big businessman. Those days they had a upstairs building and he was very well-off family. So they went to a market to buy some machinery, agricultural land. There are hundreds of acres of land was there. So the company, the person who cheated his father for the machinery, and he, as an educated person, he understood he is cheating me. So that moment he decided, no, I'll learn agriculture and I'll go abroad and study. So, of course, we may think, as a Christian, we think it's a God's plan. He was the first Indian who did agricultural engineering for abroad. So he should have been a national level leader had he continued in the secular job. So that's so. And as you heard the testimony, how the Lord has changed everything. And I can tell every Christian, me life low, what you are there. In my life, what I was. In your life. The God has brought drastic change. So everybody has some history background. Nobody is born perfect, nobody born believer, even the believer formed you. Same thing, I think you can, simple, Bhakt Singh also same. Oh yeah. సో ఆయన ప్రార్థన చేయమంటే 80s లో అన్నాడు సేమ్ ఇదే ఎగ్జాక్ట్లీ సీ హౌ హీ మెంటర్డ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ సర్వెంట్స్ లైక్ దట్ 80s లో జానయ్య నిలువు మోకాళ్ళు వేసాడు ఐ కాంట్ దట్ నౌ 80s లో నిలువు మోకాళ్ళు వేసి నా మీద చేసేసి ప్రార్థించాడు అండర్స్టూడ్ దట్ హౌ దట్ నీలింగ్ అండ్ ట్రస్టింగ్ ద లార్డ్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ డిసిప్లిన్ కోర్ డిసిప్లిన్ అంటే మనం మాట్లాడుతుంది ఇట్స్ అబౌట్ ట్రూ కన్వర్షన్ రైట్ అండ్ ప్రేయర్ లైఫ్ ఐఎమ్ రియల్లీ అషేమ్డ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ మీరు ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటే ఐ రియల్లీ కన్ఫెస్ ఐ హ్యావ్ టు వన్ మోర్ థింగ్ జానయ్య till it gets registered in him, he will not accept any kind of assignment or whatever it is. Let anybody call presidents of the world, and he has a lot of testimonies. I think he'll be sharing very soon, Anna. Till the Lord registers assurance, I am a step of this score. I don't think I am like that. When they saw Bhakt Singh, his mother started crying because I brought up you such a way in the holy place, how he changed it. Finally, they said, okay, you can come to my home, you can pray at home, read Bible, but don't go outside and preach. That time, Bhakt Singh made a statement, it is recorded, statement, that how can I stay without breathing? The breathing is my God. If I don't share about the Christ to others, then I'm not breathing. I cannot stay. Oh yeah. So finally, he had little money. That also he gave to his parents. That's what he had. He gave. And after the parents left, he don't know what to do. He was literally on the roads. But only thing is, Bible, few tracts. And he was near the Baikala station. Bombay, Baikala. So, Baikala, he approached because one of the missionaries gave him a letter to go and meet Bombay. One of the missionaries says that he will be helpful to you. And Bhakt Singh, after a few days stay in, he stayed many days in Satram. Satram ante mana తెలుసుకున్న Satram ante free stay. అక్కడ కూడా అంటే అక్కడ ఒక వారం కనుక ఉండదు 1 week తర్వాత కాల్ చేయాలా దే కాంట్ స్టే పర్మనెంట్లీ సో భక్త్ సింగ్ గారు అంటే మార్నింగ్ వెళ్ళడము దట్ ఈస్ ఇన్ బాంబే అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్న సిటీ లేదు పేరెంట్స్ వెంట ఆఫ్ వెళ్ళిపోయారు పేరెంట్స్ వెళ్ళిపోయినాక హీ వాస్ స్టేయింగ్ ఇన్ సత్రం ఓకే అక్కడేంటి ఓన్లీ 1 week దే కెన్ స్టే సత్రం దే నాట్ మోర్ దెన్ 1 week ఇప్పుడు భక్త్ సింగ్ గారు ఏం చేస్తుంటే మార్నింగ్ లేవగానే
డ్రెస్ వేసి టేక్ ద బైబిల్ అండ్ గో ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్. ప్రీచ్ అంటే ఈజ్ టు మీట్ ద పర్సనల్ పీపుల్, టాక్ టు దమ్, షేర్ ద వర్డ్. దాని తర్వాత ఈజ్ కమ్ బ్యాక్ నైట్ అండ్ స్లీప్ హియర్ సత్రంలో. అంటే భక్సింగ్ గారు మారుమూసి పొందినాక వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉత్తరం రాశాడు, ఇట్లా నా బికమ్ ఏ క్రిస్టియన్ అనేసి, నేను నా గడ్డము నా వెంట్రుక తీసేసాను అనేసి రాశాడు. నేను పలానా రోజు పలానా షిప్లో ఇండియాకి వస్తున్నాను, బాంబేకి వస్తుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ రిచ్ పీపుల్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దే హ్యావింగ్ సో మెనీ మనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఓన్లీ పేరెంట్స్, మదర్ అండ్ ఫాదర్, దే కేమ్ టు స్టేషన్ టు సీ పోర్ట్ టు రిసీవ్ హిమ్. బయటలో ఎవరు రాలేదు. అక్కడ వాళ్ళ మా అమ్మ చూడగానే ఏడ్చేసింది. నా కొడుకు ఎట్లుండే స్టిక్, ఇప్పుడు ఏం లేదు, గుర్తుపట్టకుండా అయిపోయాడు. ఎందురా అంటే, లేదమ్మా, హీ ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ హీ డిడ్, అతను పేరెంట్స్కి గాస్పుల్ ఇచ్చాడనమాట. గాస్పుల్ ఇస్తే నాన్నగారు ఏమన్నారంటే, సరే బాబు ఇంటికి రాను, కానీ ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకో, బైబిల్ చదువు, బయట మాత్రం ఎవరు చెప్పకు నువ్వు క్రైస్తవుడని. అనగానే భక్సింగ్ గారు ఏమన్నారంటే ఒక మాట అన్నారు, యేసు నాలో ఉన్నాడు అంటే ఏంటి, నేను వితౌట్ బ్రీతింగ్ కెన్ ఐ లివ్, గాలి పీల్చుకోకుండా బతకలేను. యేసు ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు షేర్, ఐ కాంట్ లివ్ అని చెప్పాడు. వాళ్ళ యాక్చువల్ వాళ్ళ మదర్ చాలా ఏడ్చేసిందన్నమాట. పెద్ద అబ్బాయి ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు, ఏం చేయాలా? అండ్ సరే బాబు నీ ఇష్టం అనేసి తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు వెళ్ళక ముందు ఈయన కొన్ని డబ్బులు ఉండే, ఆ డబ్బుల్లో తల్లి చేతిలో పెట్టేశాడు. ఈయన ఏమి డబ్బులు లేవు, ఒక 2 జత బట్టలు, బైబిల్, కొన్ని ట్రాక్స్, అంతే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ నథింగ్. బాంబేలో బైక్లా అనే స్థలంలో ఒక సత్రం ఉంది. మీరు బాంబే ఉంటే అక్కడ మీకు తెలుస్తుంది, అక్కడ సెవెంత్ అడ్వెంటిస్ట్ చర్చ్ ఉంది, అక్కడ మెథడిస్ట్ చర్చ్ ఉంది, మధ్యలో ఒక సత్రం ఉంది. అక్కడ ఆ సత్రంలో ఎనీబడి ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఫర్ 1 వీక్ అని ఎక్కువ ఉండొద్దు. 1 వీక్ అయినాక 2 days గ్యాప్ ఇచ్చాక మళ్ళీ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ కానీ కంటిన్యూస్ ఉండొద్దు. సో భక్సింగ్ స్టేడా ఆ సత్రంలో దాదాపు మోర్ దెన్ 1 month ఆ స్టేట్ సత్రంలో ఉన్నాడు. మార్నింగ్ లేవడము, స్నానం చేయడం, బట్టలు వేసుకోవడము, ఉండే బట్టలు ఉతికేయడము, ఆరేయడము, మార్నింగ్ వెళ్ళడము, బైబిల్ పట్టుకొని ప్రీచింగ్. అంటే ఆయన హీ డిడ్ మోర్ పర్సనల్ ఎవాంజలిజం, నాట్ ప్రీచింగ్ కాదు, రోడ్ల మీద అరవడం కాదు. చూడడం చూస్తే వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి వాకి చెప్పడం. కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు హోటల్ తీసుకెళ్ళాక యూ స్టావ్ సమ్ కప్ ఆఫ్ టీ విత్ దమ్, సమ్ బిస్కెట్స్, ఏదో స్నాక్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ డిడ్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఎవర్, అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఇస్తే ఆఫర్స్, అంతే, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్కమ్. దాని తర్వాత అనుకున్నాడు, లండన్లో ఒక మిషనరీ నాకు లెటర్ ఇచ్చింది, నువ్వు బాంబే వెళ్తే వెళ్ళని గో అండ్ మీట్ ద మిషనరీ, సో మిషనరీ. అందుకనేసి ఎందుకంటే బైక్ దగ్గరే మెథడిస్ట్ క్రాఫోర్డ్ చర్చ్ ఉంది, ఆ చర్చ్కి వెళ్ళేసి ఆ మిషనరీకి వెళ్ళి వెళ్ళగొట్టాడు. ఆ మిషనరీ వచ్చేసి చూసి, ఎస్ ఈ సెడ్ ఐ కేమ్ టు మీట్ యూ అంటే, నో గో అండ్ మీట్ ద ఇండియన్ పాస్టర్ అన్నాడు. అనగానే భక్సింగ్ గారికి చాలా దుఃఖం వేసింది, ఎందుకంటే అప్పుడే క్రైస్తవుడు అయ్యాడు. ఈ మిషన్ నన్ను ఇంత ఇన్సల్ట్ చేశాడు, నన్ను అడగొచ్చు కదా, ఎందుకు వచ్చావు, ఏం కావాలి, నువ్వు ఏం అడగకుండా స్టేట్ వెళ్ళిపోమంటే అసలు ఆల్మోస్ట్ క్రైయింగ్, లార్డ్ ఏంటి ఇది, నీ సేవకుడు ఇంత పెద్ద ఇన్సల్టా, నేను ఉండాలని వెళ్ళిపో, ఏం చేస్తా అర్థం కాలేదు. ఆ మెట్ల కిందికి వస్తుంటే దేవుడు మాట్లాడు, ఏంటి, దైవజనుడికి ఏం చెప్పాడు, అటు వెళ్ళమని చెప్పాడు, యూకో. అప్పుడు భక్సింగ్ గారు ఆ పాస్టర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాడు, మెథడిస్ట్ పాస్టర్ గారు. వెళ్ళగానే పాస్టర్ గారు లోన కూర్చోబెట్టి మాట్లాడినాక ఏంటంటే ఈ సంగతి చెప్పాడు, లెటర్ తీసి, సరే నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు కదా, పంజాబ్ ప్లేస్, ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లేస్ మీకు నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను, ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళేసి అక్కడ మీటింగ్స్ ఉంది, ఈ గేవ్ ఇన్ ద మనీ, ట్రైన్ ఫేర్, నైట్ బస్ ట్రైన్ ఎక్కి ఆ స్థలానికి వెళ్ళి యూ స్టార్ట్ ప్రీచింగ్, దెన్ ఐల్ కమ్ అండ్ జాయిన్ యూ ఆఫ్టర్ 2 days అన్నాడు. అనగానే ఆయనకు గేవ్ వన్ లెటర్ టు భక్సింగ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్గనైజర్స్ దే మస్ట్ నో. సో యాక్చువల్లీ కంటిన్యూస్ వన్, ఓకే. దాని తర్వాత ఆ పంజాబ్ స్థలానికి వెళ్ళాక భక్సింగ్ ఆర్ స్టార్ట్ ప్రీచింగ్ ఫస్ట్ సర్మన్.
in second sermon. Second day. Third day, a Indian pastor from Bombay, he reached the place, వచ్చాడు. చూడగానే అక్కడ ఏం చేశాడంటే సడన్లీ ఈ సా బక్సింగ్ ప్రీచింగ్. అతను మెసేజ్ విన్నాక ఒకటే అనిపించింది నీకు, నో, దిస్ గాడ్ సర్వెంట్ ఈజ్ అ చోజన్ మ్యాన్, హీ మస్ట్ కంటిన్యూ. అక్కడ 15 days స్పెషల్ మీటింగ్ ఉంటే 15 days బక్సింగ్ గారే మాట్లాడారు, ఇంకా ఎవరు మాట్లాడరు. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 15 days నాన్ స్టాప్ అయితే. అండ్ హౌ హీ ప్రిపేర్డ్, హీ నెవర్ వెంట్ టు థియాలజీ, కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు. హీ నెవర్ రెడ్ ఎనీ ఆఫ్ ది కామెంటరీస్, ఓన్లీ ద బైబిల్ ఆన్ ద నీస్. ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ గో బక్సింగ్ రూమ్లో చిన్న లైబ్రరీ ఉంది, యూ విల్ ఫైండ్ ఓన్లీ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ బైబిల్, అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ బైబిల్. He uses only King James version. He will never use KJV. And he never uses any commentary. He uses only the Bible. Ante. అంటే అది దేవుడు తనను నడిపించినటువంటి విధానం. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఈ స్టోరీలో, మీరు చెప్తా ఉన్నటువంటి ఈ అనుభవాల్లో. అంటే మనం బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఈరోజు సంఘంలో ఈ బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు. ఆయన యొక్క స్వచ్ఛమైనటువంటి మార్మన్స్ ఏమంటారు, మానవ కోరికలతో కూడినటువంటిది కాకుండా ఏ విధంగా దేవుని కార్యం వల్ల మార్మన్స్ పొందాడనేది. రెండోది ప్రార్థనా జీవితం, మీరు అన్నట్టు ప్రార్థించినటువంటి విధానం. మూడోది ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి సవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది డిసప్పాయింట్మెంట్, నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఆ స్టేట్మెంట్, డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఆర్ గాడ్స్ అపాయింట్మెంట్స్ అంటే. ప్రాబ్లీ దట్ వాస్ గాడ్స్ అపాయింట్మెంట్ ఫర్ హిమ్, రైట్? అంటే నేను ఐ ఆల్వేస్ ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఐ కంపేర్ విత్ మై లైఫ్ అండ్ ఆల్సో ద లైఫ్ ఆఫ్ మై పియర్స్. అంటే ఈ కాలంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది అనేది ఇది కొంచెం బాధాకరంగా అనిపిస్తూ ఉంది. ఇలాంటి స్టాండర్డ్స్ ఇప్పుడు తగ్గిపోయాయి. అంటే జనరల్గా క్రైస్తవ జీవితంలో ఏమంటారు రజనీకాంత్ అన్న? Even within the Hebron church itself, there are great God servants. He walked miles ahead than any average God servant. That is something that is terribly shocking to me. చాలా సార్లు I thought of this dear man of God. ఒకసారి గంటల ప్రకాష్ గారిని అడిగా, ఆయన తమ్ముడా, I thought of this dear man of God. I find it very difficult to imitate him. ఎందుకంటే ప్రతిదానికి చిన్నదానికి కూడా he asks God. GPS సిస్టమ్ లాగా God tells him whether to go or not to go. ఆయన ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నాకు ఐఎమ్ రియలీ స్ట్రగ్లింగ్ హార్డ్. ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి ఆయన లైఫ్లో, ఫెయిత్, ఇంప్లిసిట్ ఒబీడియన్స్. అనా హీ గేమ్ మీ వన్, అదేంటి, నక్కను చూసి పుల్లిని చూసి నక్క వాత పెట్టినట్టుంటుందనా. హీ హాజ్ వెరీ యునిక్ గాడ్ సర్వెంట్ ఆయన. ఇంకోటిసారి రాజేంద్రనాథ్ పాల్ అన్నాడు నాతో, when he went to Hebron, he asked, it seems, Lord, give me only 10% of what this man has. Wow. And I was kneeling at his grave here in Hyderabad at Narayanaguda. I knelt and prayed, Lord, just give me 1%. I prayed like that. Nilu Makalto. Lord, if you give me 1% of what this man has, I think I'll be content. అంటే అంత డెప్త్, అంత హైట్ ఆఫ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఆయన నడిచాడు ఆయన. దట్ వాస్ టెరిబుల్లీ. ఇక్కడ ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. దట్ అంటే అంత లెవెల్లో దేవుడు ఆయన డీల్ చేశాడు. ఆ లెవెల్లో వారు దేవునికి కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకొని వారు పరిచయం చేశారు ఆయన. దట్ ఈస్ గ్రేట్లీ ఓఎస్. హీ లేడ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎనీ గాడ్ సర్వెంట్. భక్తి గారు ఏం చేస్తారంటే, ఆ స్వీపర్ దే ఆల్ గ్యాదర్ మార్నింగ్ 4 o'clock. వాడు పిలిపించి, ఈ విల్ నాట్ హాఫ్ అన్ అవర్ సర్వెంట్ కాదు, అక్కడ వాళ్ళ కూర్చోబెట్టి 10-15 స్వీపర్స్తోని 5 minutes వాక్ చేసి ప్రార్థన చేసి యూ స్టార్ట్ యూ వర్క్ అంటుండే. దట్స్ వాట్ ఈ స్టార్టెడ్ మినిస్ట్రీ అమాంగ్ ద స్వీపర్స్ ఇన్ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ, పంజాబ్, పాకిస్తాన్, నాట్ దిస్ పంజాబ్, పాకిస్తాన్, సింధ్. అక్కడ యూస్ టు స్టార్టెడ్ మినిస్ట్రీ అమాంగ్ దీస్ పీపుల్. అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు బక్సింగ్ స్ప్రేయింగ్, లార్డ్ రాను పని ఎక్కువైతుంది, ఐ నీడ్ ఎ గుడ్ అసిస్టెంట్.
an educated man. ఎవరో నాకు కెన్ బి హెల్ప్ మీ నా మినిస్ట్రీలో ప్రార్థన చేస్తుంటే భక్సింగ్ గారికి ఒక వన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అంటే వన్ మ్యాన్ వాజ్ దర్ యువర్ హెల్పర్ భక్సింగ్ గారి భాషల్లో అందించేస్తుంటే వచ్చి భక్సింగ్ అని అడిగారు, అయ్యగారు మా ఇంట్లో మా కూతురికి మ్యారేజ్ అలయన్స్ వస్తుండ్రు, నాకు బల్బు కావాలా లైట్ అని. సరే బల్బు ఇచ్చాడు భక్సింగ్ గారు, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఇచ్చాడు. బల్బ్ ఇవ్వగానే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి, సార్ లైట్ రాలేదు సార్ ఇంట్లో పెడితే. ఎందుకు రాలేదు? చూస్తే లైట్ వచ్చింది కదా. సార్ నేను కూడా ఏం చేశానంటే సార్ పొడుగు తాడు బల్బు కట్టి హ్యాంగ్ చేశాను సార్. లైట్ మీరు హ్యాంగ్ చేశారు కదా, నాట్ టు ద వైర్, ఉట్టి తాడు కట్టాను, లైట్ రాలేదు. దట్ మ్యాన్ బికేమ్ బాక్సింగ్ అసిస్టెంట్. అంటే ఆ వ్యక్తి బాక్సింగ్ ప్రైవేట్ సొత్తుడు వాక్యం చెప్తుండే ఆయనకు. అంటే ఆ వ్యక్తికి ఆ తాడుకి ఎలక్ట్రిక్ వైర్ కి తేడా తెలియదు. అటువంటి మనిషి బాక్సింగ్ గారు వాకింగ్ చెప్తే మారుమస్ పొంది అతను వేరే వేరే వీధుల్లో వెళ్ళి వాకింగ్ చెప్తుండే. సో అతను పంజాబ్ లో మెనీ చర్చెస్. ఎవరు? ఈ వ్యక్తి నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్. చర్చ్ అక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లా. వాట్ హీ నోస్ లిటిల్ బిట్. హీ కాంట్ రీడ్ బైబుల్, హీ కాంట్ ప్రే. సింపుల్ ఏం చెప్పాడో అది దట్ మెన్షన్ ఐటమ్. సో వాట్ బాక్సింగ్ ఈస్ జస్ట్ లెర్న్. అప్పుడు ఏమైందంటే వింటర్లో అతను అడిగాడు బాక్సింగ్ గారిని, అయ్యా చాలా చలిగా ఉంది, నాకు కోట్ కావాలంటే. మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు అమెరికాలో దే హ్యావ్ గ్రేట్ కోట్, పొడుగు కోట్ ఉంటుంది ఇంత పొడుగా. ఆ కోట్ ఇచ్చారు బాక్సింగ్ గారు. ఈయన కోట్ వేసుకొని గ్రామాలకు వెళ్తుంటే ఆయన పేరు బిషప్ అని పెట్టేశారు. సో హీ వాస్ ఎవ్రీబడి కాలింగ్ బిషప్ ఓన్లీ. ఆ కోట్ వేసుకొని రాగానే బిషప్ వచ్చి పిల్లర్స్ గ్యాదర్ ఈ టెల్ స్టోరీస్ దమ్. అక్కడ బాక్సింగ్ స్టార్టెడ్ ఇస్ మినిస్ట్రీ అమాంగ్ ద స్వీపర్స్. Because he was going to sitting with sweepers, eating with them, staying with them, family inka started hating them more. So that's why he started the ministry. Akkade started anamata. భక్సింగ్ గారికి సికింద్రాబాద్ రావడానికి పిలుపు లేకపోతే దేవుడు గైడెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఏంటంటే ఆయనతో 20 మందిని తీసుకొని వస్తూ స్టేషన్లో దిగి అక్కడి నుంచి సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, ఇప్పుడు సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, అప్పుడు సికింద్రాబాద్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, అక్కడి వరకు ప్రొసెషన్లో వెళ్తూ ట్రాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ వెళ్ళడం. ఎలా చూస్తారు దీన్ని? విషయం ఏంటంటే దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం దెమ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్. ప్రాబబ్లీ బహుశా అయి ఉండొచ్చు. ఆమె రైట్? యా. అలాంటి టైంలో ట్రావెలింగ్ అంటే అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి చూపించిన బస, ఆ ప్రదేశము అవన్నీ చూసుకొని ఆ తర్వాత ఎవాంజలిజం ప్లాన్ వేసుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ న్యాచురల్. బట్ వీళ్ళకు ఏమి హృదయం ఇది, అసలు ఏంటి ఆలోచన విధానం? నాకు అసలు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అంటే ద మూమెంట్ దే గాట్ డౌన్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్, వాళ్ళు అక్కడి నుండి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి వెళ్ళడానికి, పొజిషన్గా వెళ్ళడం, సువార్త ప్రకటన. ఇప్పుడు అనదర్ డైమెన్షన్ మీరు పాయింట్అవుట్ చేసినట్టు ఎవాంజలిజం, హార్ట్ ఫర్ ఎవాంజలిజం. యా ప్లీజ్ గో అహెడ్. మీరు విన్న ఏ డాక్టర్ అయితే బక్సింగ్ అని డాక్టర్ అండ్ ఫ్యామిలీ వాడు పిలిపించారో వాళ్ళ స్టేషన్ రాలేదు బక్సింగ్ రిసీవ్ చేసుకోనికి. రీజన్ ఏంటంటే ఐ హర్డ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ కన్ఫర్మ్ న్యూస్, ఐ హర్డ్ దట్ బక్సింగ్ గారు డిడ్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్, బట్ ఏ రోజు ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పలేదు. అండ్ దే అటెండ్ ద మీటింగ్, బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ సెకండ్ మీటింగ్ ఉంది. బక్సింగ్ గారు ఎక్కడ అరేంజ్మెంట్ చేయలేదు, ఎంతమంది వస్తుండే ఎవరు కలవదు. ఉట్టి మీ కమింగ్ ఫర్ మీటింగ్ అంటే అక్కడ ఆశీర్వాదం గారు 2-3 కొత్తపల్లి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ సెకండ్ పర్మిషన్ అడిగారు మీటింగ్ పెట్టుకొని. క్రిస్టియన్ మీటింగ్ కదా అని అక్కడ పాస్టర్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు. అక్కడ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ప్రక్కనే. సో బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వాళ్ళకి బక్సింగ్ గారు ఎవరో కూడా తెలియదు మీటింగ్ కదా, క్రిస్టియన్ మీటింగ్ వల్ల. బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ప్రక్కనే కాంపౌండ్ వాల్ ఉంది, ఆ కాంపౌండ్ వాల్ ఒక రూమ్స్ ఉంది అక్కడ.
ఎవరైనా కిరాయి తీసుకొచ్చింది. బిజినెస్ పీపుల్, హిందూ, క్రిస్టియన్, ముస్లిం ఎవరైనా ఉండొచ్చు దాంట్లో. ఎవరు దేని దే ఆర్ డిఫరెంట్ రూమ్స్. ఈవెన్ నౌ రూమ్స్ ఆర్ దేర్. అక్కడ దే బుక్ సమ్ రూమ్స్ ఫర్ దీస్ పీపుల్. సో వీళ్ళు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. వీళ్ళు దిగారు, పొజిషన్ వచ్చారు, రూమ్కి వెళ్ళారు, స్నానం చేస్తారు, ఈవినింగ్ మీటింగ్. ఫస్ట్ మీటింగ్ వర్షం స్టార్ట్ అయింది. ఇది ఆల్ నో హ్యాండ్ బిల్స్, నో పోస్టర్, ఏం లేదు, ఓన్లీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, నో పబ్లిసిటీ. సరదాగా వచ్చారంటే వాకై చెప్పడానికి, వినడానికి. పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ చర్చెస్ దే కేమ్. First day meeting, second day meeting, round the crowd started increasing. There's no place, people standing outside. Appudu I think they were a bit upset. When Baptist were upset. Enti mana church members ku attend aytundru. Ante adi kadu. Mana church members ee meeting ku ostundru. Ante ina malli ever start chesthe ate ellipotharu kada. Vaadu bhayam vesi they asked him to vacate the place. నాట్ ఓన్లీ అక్కడ రూమ్స్ వెకేట్ చేయమని చెప్పారు. ఎటు పోతున్నారు వాళ్ళు? నో ప్లేస్. అప్పుడు కొత్త పెడతాను అతను ఈ వాజ్ ఇంజిన్ డ్రైవర్, ఏ గ్రేడ్ ఇంజిన్ డ్రైవర్. సో బిగ్ హౌస్ ఉండదు వాళ్ళ వల్ల. ఆయన చెప్పాడు, సరే ఐ గివ్ వన్ రూమ్. నైట్ లో సిస్టర్స్ స్లీప్, డే టైం బ్రదర్స్ స్లీప్. అక్కడే 3 రాళ్ళు పెట్టి అన్నం వండి తినడం. నాట్ హోటల్, అక్కడే. దట్స్ హౌ దే స్టార్టెడ్ ద మినిస్ట్రీ. దాని తర్వాత 3 weeks మీటింగ్ అన్నాక లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్. 3 weeks meetings. Come on, listen to this. 3 weeks meetings. అక్కడే. నో ఆఫరింగ్స్ టేకెన్. ఇప్పుడు 3 రోజుల మీటింగ్స్ రామంటే కష్టం. నో ఆఫరింగ్ వాస్ టేకెన్. వావ్. 3 meetings ఆఫరింగ్ వెళ్ళలేదు. దాని తర్వాత ఏమైందంటే దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ ప్లేస్ మీటింగ్ ఆనికి. అలెగ్జాండర్ రోడ్ అని ఉంది, నాన్కింగ్ హోటల్ సికింద్రాబాద్ దగ్గర. నాన్కింగ్ హోటల్ అక్కడ స్టోన్ ఉండే, దట్స్ కాల్డ్ అలెగ్జాండర్ రోడ్ ఉండే. అక్కడ ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండే, అక్కడ క్రిస్టియన్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్. వాళ్ళు స్థలం ఇచ్చారు భక్సింగ్ గారికి మీటింగ్ పెట్టుకోమని. సో భక్సింగ్ గారు మీటింగ్ అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సండే మీటింగ్, మండే మీటింగ్, ట్యూస్డే మీటింగ్, ఎవ్రీడే మీటింగ్ బ్రదర్, ఎవ్రీడే. ముందు అట్లా అంటే దే 100% మీటింగ్. ఓన్లీ ఈవినింగ్స్ లేదా హోల్ డేనా? మార్నింగ్ వేరే మీటింగ్, ఈవినింగ్ వేరే మీటింగ్ ఉంటుంది. ఖాళీ స్థలంలో ఓపెన్ అయిపోవడం అంతే, ఇంకెళ్ళు. దే ఆర్ ఫుల్ డే బిజీ. అండ్ దే ఆర్ మీటింగ్ టైంలో నో కుకింగ్ ఈజ్ అలౌడ్. ఎవ్రీ సిస్టర్ హూస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కుకింగ్ దే హావ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్. మేము కిచెన్లో వంట చేస్తున్నాము, నో, దే హావ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్. ఫ్రీ టైంలో దే షుడ్ డూ ద కుకింగ్ అండ్ గో. అప్పుడు ఏమైంది, ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్. వన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ వాస్ దర్, రాస్. సో అతను మీటింగ్ వచ్చేటోడు. అతను ఏమనంటే ఇప్పుడు భక్సింగ్ గారికి, వై నాట్ మనకి ఒక పెద్ద క్రూసైడ్, పెద్ద మీటింగ్ పెడితే బాగుంటుంది కదా. ఇది వీడియో చూపిస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. రాస్ గారితో జరిగినటువంటి, అంటే ఎంత ఆశ్చర్యం అసలు. రాజుగారు కోసం మాత్రమే వాడబడే ఫతే మైదాన్ సువార్త పరిచర్య కోసం, ఆదివారం ఆరాధనల కోసం దేవుడు ద్వారాలు తెరవడం. అమేజింగ్. దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్. Free of cost. Using all the furniture. Yeah. I think అక్కడ you would observe one. I don't know. Brief గా చెప్పండి, ఇక్కడ హెబ్రోన్ మెయిన్ చర్చ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? సో ఇక్కడికే వాళ్ళు, ఆయన గారు 4-5 స్థలాలు ఏమంటారు షిఫ్టింగ్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఆక్స్ఫర్డ్ స్ట్రీట్లో when they came back again having a meeting, round more believers start coming. They wanted a place. Appo somebody suggested that the old building is vacant near Golconda Chaurasta. That is మీరు ఇప్పుడు గోల్కొండ చౌరస్తాలో there is one టెలిఫోన్ బిల్డింగ్ ఉంది. టెలిఫోన్ బిల్డింగ్ లేపాక్షి ఆపోజిట్, పొల్యూషన్ పక్కన, ఆపోజిట్ పెట్రోల్ బంక్. దాని వెనక
beautiful Bangalore, sir, with a big garden. Somebody said it's available for rent and see. Boxing ఆడుతుంది కొంత బిలీవర్స్ వెంట్ టు సీ దట్ వన్. అప్పుడు బాక్సింగ్ చూడగానే ఆల్మోస్ట్ 5 acres మనకెందుకు ఇంత పెద్ద స్థలము, ఏం మనకు చిన్న రూమ్ కావాలంటే హాల్ కావాలంతే. గ్రీన్ వెన్ దే వెంట్ టు ద ఇన్సైడ్ హాల్ ఇట్స్ ఆల్ బిగ్ chandeliers are there. అదొక వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సెస్ హౌస్ నిజాం ఇట్లా అంటే దెన్ దే వెంట్ ఆన్ ద బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళారు. పైకి వెళ్ళాక దే నెల్ట్ ఆన్ ప్రేడ్ ఆన్ ద బిల్డింగ్. అక్కడ మన జోషం చెన్నై మెడ్రాస్ నుండి వన్ బ్రదర్ కేమ్. హీ సెడ్ బాక్సింగ్ డైరెక్ట్లీ, God is showing you the whole city now from here. Wow. Go and capture it. So this is a place for you. Start. They prayed, came down, they said rent is of 500 rupees. They gave the rent, 500-600, they gave the rent immediately, advance. And he said, we need a hall ante. They had beautiful gardens, there were beautiful mango trees, grapes, different type of trees, fruit trees. Anni chop chesi, you can see one, you can show the picture there. They built a big pandal. A pandal, they have service there. And there a baptism tank also. Yes. Then if we have some more time, I'll tell about Hebron also. Yes. Okay, very good. So, evenings before coming to Elimu, Oxford Street meeting ayappudu, mana Ramnagar nundi some sisters they were going for the meeting. Appudu Golconda Chowrasta bus stand lo, they are waiting for the bus. One man called Appaji, he is a Kardiga. He was the chief accounts officer for the Nizam. After retirement, he gave the place with the Hebron Adi. That was his house. He was going to Hyderabad. Being a Christian, when he saw the Bible in the sisters, he just started following them. When he followed them, they got to Hyderabad, they went to the Sakara. There he sat for some time. Appaji loves the music. So Akada, he sat for some time, heard the music. Dan tarvata, the message was there. Then he walked off, came out. Elimu, Hebronu, divided by only one wall, only small wall, about 4-5 feet wall. So Appaji was walking in the early morning, walking was there. He heard similar songs from the Elim. I heard these songs, Akadanasi. He came back. Man, Appaji. Chapani. ఆయన కింగ్ కి నవాబ్ కి పర్సనల్ సెక్రటరీ అండ్ హీ వాజ్ గివెన్ దట్ బిగ్ ల్యాండ్. వావ్, అలాంటి వాడు తన ఆస్తి అంతా అప్పగించి ఆ చిన్న రూమ్ లోనికి వచ్చేసి సేవ చేయడం. చెప్పండి అన్న ప్లీజ్. అది మీరు చూసే రూమ్ దట్ వాజ్ ఒరిజినల్లీ అప్పాజీ స్టేడ్ ఇన్ ద హౌస్. ఇప్పటికీ ఆ రూమ్ ఉంది. అంటే సంబడి స్టేయింగ్, అప్పాజీ స్టేడ్ వన్ రూమ్. అండ్ అతను బాక్సింగ్ చెప్పినట్టు ఈ నెవర్ టుక్ ఎనీ మనీ ఫ్రమ్ దర్. He has his own money, he has spent his own money. And he never expected anything, no special treatment for him. యా, ఇది ఏమి జీవితాలన్నా, వీటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, మీరు ఏమంటారు? Beyond. He is from Kannadiga. He is from Bidar. Kannadiga, he is a Punjab, Hyderabad, all mixed. I can see how the Lord used different types of people. And you will not find Appaji name or boxing name anywhere, any stone in Hyderabad, in Hebron. There is no stone at all anywhere no stone. in the Hebron campus. And nowhere it is mentioned it. ఇట్లా అంటే సమ్ డాక్యుమెంట్ లా అప్పాజీ ఇచ్చాడు ఇది చెప్తారు అందరూ. ఇప్పుడు మనం ఏంటి, లేదండి మా ఈ ల్యాండ్ మా నాన్నగారు ఇచ్చాడు, చర్చికి ఇచ్చాడండి, సీ మై ఫాదర్ అన్ని అది ఫ్యాన్ బెంచ్ మీద అన్ని మీద అంతే ఉంటుందా, కానీ అప్పాజీది ఇక్కడ లేదు. కన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం చెప్పారు. కన్స్ట్రక్షన్ ఏమంటారు,
Like that Foundation is document ఉన్నది ఇప్పుడు. Yeah, at a time తీసుకుంటుందని మీరు అచ్చా. అప్పాజీ గారు ల్యాండ్ ఇచ్చినాక ఏం చేశారంటే, Bhakt Singh being an engineer, even though he was civil engineer, he was a agriculture engineer, he has a knowledge of the construction a little bit. After much prayer, he has put the design. అటువంటి డిజైన్ ఎక్కడ చర్చ్ లేకుండే. ఇట్ వాస్ సంథింగ్ లైక్ క్రాస్ టైప్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆ డిజైన్ చేశాడు ఆయన, వేర్ పీపుల్ కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్. ఈ డిజైన్స్ ఇవి అతను మొత్తం ముగ్గు వేయించాడు. మొత్తము ముగ్గేసినాక ఆ బిల్డింగ్ ప్లాన్ కూడా బాక్సింగ్ వేస్తారు. మొత్తం ప్లాన్ వేసినాక ఏలిం నుండి ఆఫ్టర్ సర్వీస్ వాస్ దేర్, అందరూ పాడుకుంటా దే కేమ్ టు హెబ్రోన్. ఇక్కడ రాగానే హీ మేడ్ ఎవ్రీ వన్ టు స్టాండ్. ఆ ముగ్గు చుట్టూ నిలబడరు అందరూ, ఎవ్రీబడి. హీ నెల్ డౌన్, ఎవ్రీబడి నెల్ డౌన్, ఎవ్రీబడి ప్రేడ్. One by one they prayed. Prayer anka, he said, everybody will have a right to dig the foundation laga. Every place they were passing on one. Ante andi nenu kuda part of it. Ownership. That's how it started. Wow. I'll make one statement. I don't think anyone is worthy to make the statement. But Bhakt Singh was telling in this when the house in the Hebron dedication law, every pillar is soaked in the tears. Ante enti, to soak one pillar, how much water they can be required? It requires so much water. So much of tears he shed when putting each pillar. That was the foundation by the man of God. Yeah. Amazing. Wow, what a life. Of course, ఇంకా